Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the ninth lecture of English Grade 7. It's unit number 5, page number 25. It's a poem. Oh, I wish I had looked after me teeth. Keep it in your mind. The word me here means my. Oh, I wish I had looked after my teeth. ओह काश मैं अपने दांतों की देखभाल करती. Now the poem starts with a regret from the poet who had been eating too many toffees, sweets, sticky food, and gobstoppers. All these things have harmed her teeth. Now she wishes that she had taken care of her teeth and had spotted the pearls under her teeth while brushing. ये पोइट काफी जिद्दी है और दांतों के बारे में काफी लापरवाह है. उसने कभी अपनी माँ का कहा नहीं माना. दांतों की सफाई के बारे में बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाती हैं जिससे इसके दांत खराब हो जाते हैं. वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसे एहसास हो जाता है कि इसके दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं तो उस वक्त काफ़ी देर हो जाती है और फिर उसे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है. Now coming towards the recitation. Oh, I wish I had looked after me teeth. Oh, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने दांतों का देखभाल कर पाती. And spotted the pearls beneath, और इनके नीचे दागदार होने के खतरे को महसूस करती. All the toffees I chewed, तमाम टाफियाँ, तमाम मीठी चीज़ें जो मैंने चबाई, and the sweet sticky food, और मीठा चपकने वाला खुराक. Oh, I wish I had looked after me teeth. काश मैं अपने दांतों की देखभाल कर लेती. I wish I had been that much more villain. मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने दांतों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती, बहुत ज़्यादा तवज्जो देती. काश मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती. much more villain, ज़्यादा कोशिश करना, ज़्यादा ध्यान देना. When I had more tooth there than filling, जब मेरी मुंह में दांत फिलिंग से ज़्यादा थे, यानी उन दांतों के बनिस्बत जिनमें फिलिंग आई है मेरे सही दांत ज़्यादा थे. To pass up gobstoppers, और मीठी चीज़ें किसी और को दे देती. Pass up means to give to someone else. Gobstopper means मीठी चीज़ें. From respect to me choppers, और अपने दांतों की मैं इज्जत करती, यानी मैं अपनी दांतों की हिफाजत करती, ख्याल रखती. And to buy something else with me shilling, और मैं अपनी शिलिन से कुछ और खरीद लेती. शिलिन का मतलब है एक बरतानवी करेंसी. एक बरतानवी करेंसी यानी ये शिलिन जो है, ये एक शिलिन 12 पेनीज के बराबर होती है. When I think of the lollies I licked, जब मैं इन लॉलीज के मुतल्लिक सोचती हूँ जो मैंने छाटे. लिक्ट का मतलब है छाटना, जुबान से छाटना. लॉलीज भी मीठी चीज़ों को कहते हैं. यह एक्सटिक सा होता है, उसके ऊपर किसी भी शक्ल की कोई मीठी चीज़ होती है. And the licorice all sorts I picked, licorice भी मीठी चीज़ों को ही कहते हैं. इस यूनिट, इस पोएम में जितनी भी ये वर्ड्स यूज हुई हैं, ये सारी मीठी चीज़ों के लिए मुख्तलिफ नेम्स हैं. And the licorice all sorts I picked, और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो मैंने खाई. all sorts मुख्तलिफ किस्म के, different varieties. शरबत, dips, big and little, मीठी चीज़ें छोटी और बड़ी.
all that hard peanut brittle, सख्त किस्म की मीठी चीजें. My conscience gets horribly pricked. Conscience means inner soul. اور اب میری روح میں یہ ساری چیزیں چبھتی ہے. یہ ساری باتیں میری روح میں اب چبھتی ہے. اس طرح ایک سوئی چبھتی ہے انسان کو, اس طرح یہ مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے, مجھ میں چبھتی ہے. My mother, she told me no end. میری ماں, انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی خاتمہ نہیں. If you got a teeth, اگر آپ ایک دانت حاصل کرتے ہیں, you got a friend, تو آپ نے ایک دوست کو پا لیا. اگر آپ نے ایک دانت کو پا لیا تو آپ نے ایک دوست کو پا لیا. I was young then, اس وقت میں نو عمر تھی. I was young then and careless, اس وقت میں کم عمر تھی اور لاپرواہ تھی. My toothbrush was hairless, اور میری دانتوں کا برش جو تھا اس کے ہیئرز کے بال بھی خراب ہو گئے تھے, وہ بھی بغیر بالوں کا تھا. I never had much time to spend, اور میرے ساتھ گزارنے کے لیے اتنا وقت نہیں تھا. Oh, I showed them the toothpaste all right. اگرچہ میں نے اپنے دانتوں کو تو ٹوتھ پیسٹ دکھایا تھا. I flashed it about late at night. لیکن میں نے رات کو دیر سے جلدی کیا. فلیشڈ کا مطلب ہے move very quickly. But up and down brushing, اوپر نیچے برش کرتی. And poken and fission, poken اور fission کا مطلب ہے یعنی treating with lot of attention, اور بہت دھیان سے بہت توجہ سے میں کرتی. Didn't seem worth the time I could bite, اور یعنی ان دانتوں پہ برش کرنے کے دوران وقت کرنا مجھے صحیح نہیں لگتا. یہ ٹائم مجھے صحیح نہیں لگتا. I could bite, اور میں صحیح طریقے سے کھا سکتی تھی, میں صحیح طریقے سے بائٹ کر سکتی تھی. If I had known I was paving the way, اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں ایک راستہ بنا رہی ہوں. paving the way, ایک راستہ بنا رہی ہوں. to cavities, caps and decay. cavities کا مطلب ہے خالی جگہ, دانت میں جو خالی جگہ ہو جاتی ہیں. caps کا مطلب ہے جو دانتوں کے اوپر وہ ٹوپی سی لگائی جاتی ہے. and decay کا مطلب ہے خراب ہونا, to spoil. اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں دانتوں میں خالی جگہ بنانے کے لیے, دانتوں پہ ٹوپیاں لگانے کے لیے اور دانتوں کو خراب کرنے کے لیے ایک راستہ بنا رہی ہوں. The murder of felons, اور برائی کی تکلیف. Injections and drillings, اور سوئیاں لگانا اور پھر ان میں ڈرلنگ کرنا, ان میں کھدائی سی کرنا. I had haven't thrown all meat sherbet away, تو میں ان تمام میٹھی چیزوں کو پھینک چکی ہوتی. So I lie in the old dentist chair, پس میں اس بوڑھی دنتان ساز کی کرسی پر پڑی رہتی ہوں. And I gaze up his nose in despair, اور میں مایوسی میں اس کی ناک کو گھورتی ہوں. And his drill it do whine, اور اس کی ڈرل ایک عجیب قسم کی آواز نکالتی ہے, ایک چیخ سی کی آواز نکالتی ہے, جیسے ایک بندہ بہت زیادہ چیختا ہے اس طرح کی a complaining cry sound, اس کو ہم کہتے ہیں a complaining cry sound. In these molars of mine, میری ان سخت دانتوں میں, molars کا مطلب ہے وہ سخت دانت جو چبانے کی کام آتے ہیں. To amalgam, he'll say, for in there. Amalgam کسی کہتے ہیں, it's a mixture of mercury and silver. مرکری اور سلور کو آپس میں ملا کے ایک خاص مکسچر تیار کیا جاتا ہے جس سے دانتوں کی برائی کی جاتی ہے.
टू अमेलगम he'll say for there, दो अमेलगम वो कहेगा यहाँ पर दांतों की भराई के लिए. How I laughed at my mother's false teeth, किस तरह मैं अपनी माँ की गिरी हुई दांतों पर हंसी. As they foamed in the waters beneath, जब वो पानी में पड़ी हुई नीचे ये झाग बनाते. But now comes the reckoning, लेकिन अब फैसले का दिन आता है. reckoning means judgment day, फैसले का दिन. लेकिन अब फैसले का दिन आता है. It's me they are beckoning, और ऐसा लगता है कि नकली दांत मुझे बुला रहे हैं. It's me they are beckoning, नकली दांत मुझे बुला रहे हैं. Oh, I wish I had looked after my teeth, काश मैं अपने दांतों का ख्याल रख पाती. मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने दांतों का ख्याल रख पाती. Once again, how I laughed at my mother's false teeth, किस तरह मैं अपनी माँ के गिरे हुए दांतों पर हंसी. As they foamed in the waters beneath, किस तरह ये नीचे पानी में झाग बनाते. And now comes the reckoning, और अब फैसले का दिन आता है. It's me they are beckoning, जैसे ये नकली दांत मुझे बुला रहे हैं. Oh, I wish I had looked after my teeth, काश मैं अपने दांतों का ख्याल रख पाती. Now coming to the exercise, unit number 5, activities, page number 26. It's page number 26. Answer the questions on the poem. जो इस नज़म के बारे में सवालात पूछे गए हैं, इनकी आंसर्स देने हैं. Question number 1 is, what does the poet regret? The poet regrets of not looking after her teeth. ये शायर किस चीज पे रिग्रेट करता है, किस चीज पे अफसोस करता है कि उसने अपने दांतों का ख्याल नहीं रखा. What food did she say harmed her teeth? उसके मुताबिक किन खुराकों ने उसके दांतों को खराब किया. टॉफी, स्वीट्स, गॉबस्टॉपर्स, लोलीज, लेकरस, इन मुख्तलिफ चीज़ों ने इनके दांतों को खराब किया. Find another word for teeth in the poem. It is molars. Molars, those teeth which are tough and used for grinding. Which three words best describe the poem? It's self-pitying, humorous, and ridiculous. Question number 5 is, why did the poet laugh at her mother? Because her mother's false teeth used to foam in the water. Question number B is, answer the question on teeth. How many teeth should adults have? 32. Adults should have 32 teeth. What are milk teeth? Milk teeth are children's teeth that fall at the age of 6 or 7. Molars, tough teeth used for grinding. When did you visit the dentist? What happened? It's up to you. आप कब गए थे डेंटिस्ट के पास और क्या हुआ था? You have to do these questions by yourselves. Now, write the answers of these questions in your rough notebook in a proper way. Learn the answers of these questions. Use any 5 words of your own choice in your own sentences. We will check these notebooks, your work, after reopening of the school. Inshallah. Thank you so much.